আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য আমি সলিসিটর শাফিউল আজম আজাম Co Solicitors এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং পরবর্তী মঙ্গলবার ঠিক একই সময় আবার রিপিট দেখানো হয় দুপুর 12:30 থেকে 2টা সুতরাং প্রতি রবিবার এবং মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন 2002 সালে আমি আজাম Co Solicitors ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল ল এর উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল ল এর উপর তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়েই আলোচনা করি কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি আমি ক্রাউন কোর্টে অনেক হাই প্রোফাইল কেসগুলো করেছি আমার অনেক হাই প্রোফাইল কেসগুলো বিভিন্ন নিউজ মিডিয়ার মধ্যে পাবলিশ হয়েছে তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন আমার কাছে আসে আর সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে একটা আমরা আউটলাইন করব একটা কেস স্টাডি একটা মার্ডার কেসের উপরে আমরা আউটলাইন করব ওইটার উপরে আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি বলবেন We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে ফোন করে পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য বলে অথবা অ্যারেস্ট করে যদি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায় তাহলে সাথে সাথে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত ইন্টারভিউতে যাওয়ার আগেই আপনি সলিসিটরের সাথে মিটিং করার জন্য চেষ্টা করবেন আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা প্রোগ্রামের শুরুতেই আমি আমাদের দেশে এখন মানুষ ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে আছে সারা দেশে এখন লকডাউন আরো অধিক স্ট্রিক্ট লকডাউন আপনার এখন চলছে গত 24 ঘন্টায় সর্বমোট মৃত্যুর সংখ্যা হচ্ছে নতুন করোনা ভাইরাসের কেস হচ্ছে 41,342টা 41,342 এবং আজ পর্যন্ত টোটাল মৃত্যু হচ্ছে 88,590 88,590টা In London, new variant found which may be up to 70% more transmissible, which is growing, spreading faster. লন্ডনে তারা একটা ভিন্নতা পাইছে এই করোনা ভাইরাসের মধ্যে যেটা খুব ফাস্টার স্প্রেড করতেছে এটা মোর ট্রান্সমিসিবল আমার একমাত্র মেয়ে সে ডাক্তার হসপিটালে ডাক্তার হিসেবে কাজ করে ডাক্তার এবং হেলথ কেয়ার ওয়ার্কাররা অনেক রিস্কের মধ্যে আছে যার জন্য আমি খুবই দুশ্চিন্তায় থাকি আমাদের সকলকে নিয়ে সরকারের পক্ষে একা সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয় আমাদের সকলকে সতর্কভাবে চলতে হবে সরকারের বিধিনিষেধ এবং উপদেশগুলো মেনে চলতে হবে
আমি ওই উপদেশগুলোর আপনাদেরকে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। Frequently and thoroughly wash your hands with soap or clean your hands with antibacterial hand gel. বলা হয়েছে সবসময় হাত ধুবেন সাবান দিয়ে অথবা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল যে হ্যান্ড জেল আছে ওগুলা দিয়ে সবসময় হাত ধুইতে থাকবেন, ডিসইনফেক্ট্যান্ট জেল দিয়া। অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল সিম্পল সোপ ইউজ করলে আপনারা করতে পারেন। এটার কোনো আর্টিফিশিয়াল পারফিউম নাই, এটার মধ্যে কোনো কালার নাই। এটা আমি ইউজ করি এবং আমি এটা ভালো পাই। এটা আমি শুধু আপনাদেরকে বলবো না ইউজ করে, এটা আমাকে একজন খুব ফেমাস একজন ডার্মেটোলজিস্ট, উনি হার্লি স্ট্রিটের আমার একজন ব্যারিস্টার ফ্রেন্ডের ফাদার, উনি রিসেন্টলি মারা গেছেন। উনি জীবিত থাকা অবস্থায় আমাকে অ্যাডভাইস করছিলেন যে এই সিম্পল সোপটা ইউজ করো, এটা ভালো। ওইটা আমি ইউজ করি। আপনারা এটা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ওখানে লেখা আছে, ওইটা ইউজ করতে পারেন। Maintain 2 meter distance between yourself and any other person. 2 মিটার দূরত্ব বজায় রাখার জন্য বলা হয়েছে। সম্ভব হলে আরো বেশি দূরত্ব বজায় রাখবেন। আমি যখন রাস্তার এক পাশ দিয়ে হাঁটি, যখন দেখতেছি আমার সামনে দিয়ে আরেকজন আসতেছে, তখন আমি রাস্তার আরেক পাশে চলে যাই, তাইলে আর তার ধারে কাছে যাওয়ার পসিবিলিটিটা আর থাকে না। Stay at home and work from home unless allowed by rule. আপনি ঘরে থাকবেন, ঘরে থেকে কাজ করার চেষ্টা করবেন। যদি রুল এবং গভর্নমেন্টের গাইডেন্স যদি অ্যালাউ করে তখন বের হবেন। অ্যাভয়েড টাচিং আইজ, নোজ অ্যান্ড মাউথ। বলা হয়েছে নাক, কান, মুখ, নাক এবং চোখ হাত দিয়ে না ধরার জন্য। Always carry tissues and use tissues when you cough or sneeze. সবসময় আপনি টিস্যু ব্যবহার করবেন যখন স্নিজিং করতেছেন, কফিং করতেছেন, নাক দিয়ে স্নিজ হচ্ছে, টিস্যু ইউজ করবেন। Put used tissue in the bin and wash your hands afterwards. তারপর আপনি ওই ইউজ টিস্যুকে আপনি বিনের মধ্যে ফেলাই দিবেন সাথে সাথে, এবং আপনার হাত ধুয়ে ফেলবেন সাবান দিয়ে, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল হ্যান্ড জেল দিয়া। অ্যাভয়েড ক্লোজ কন্ট্যাক্ট উইথ পিপল হু আর আনওয়েল। বলা হয়েছে যারা আনওয়েল তাদের সাথে, তাদের সান্নিধ্যে না যাওয়ার জন্য, তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট না করার জন্য, যারা অসুস্থ, বৃদ্ধ অসুস্থ যারা। ট্রাই নট টু ইউজ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট। যে বলা হয়েছে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, আন্ডারগ্রাউন্ড বাস ইউজ করার জন্য সম্ভব হলে না ইউজ করবেন, এগুলো করবেন না। ট্রাই টু এক্সারসাইজ এট হোম, ইন দ্য গার্ডেন অর এট পার্ক। সবসময় এক্সারসাইজ করবেন নিজের ঘরের মধ্যে, গার্ডেনের মধ্যে করতে পারেন অথবা পার্কের মধ্যে করতে পারবেন। অলওয়েজ স্টে ইনফর্মড and follow advice given by healthcare provider. সবসময় নিজেকে অবগত রাখবেন, নিজেকে সবগুলা ইনফরমেশন গ্যাদার করার চেষ্টা করবেন। টেলিভিশন দেখবেন, আমাদের বাংলা চ্যানেলগুলো দেখবেন, ইংলিশ চ্যানেলগুলো দেখবেন, সরকারের পক্ষ থেকে কি বিধিনিষেধ, কি উপদেশ দেওয়া হচ্ছে সেগুলো সবসময় ফলো করবেন। আমার একমাত্র মেয়ে, সে হসপিটালে ডাক্তার, আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছে এবং হসপিটালে রোগীদের সেবার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সবাই আমার মেয়ের জন্য এবং সকল ডাক্তার ও হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের জন্য দোয়া করবেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমাদের আকুল প্রার্থনা, হে মাবুদ, তুমি আমাদেরকে এই মহামারীর দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করো। হে মাবুদ, তুমি আমাদেরকে এই মহামারীর কবল থেকে উদ্ধার করো। আমরা এখন যাব আমাদের লিগ্যাল প্রোগ্রামের একটা কেস স্টাডি নিয়ে, একটা মার্ডার কেস। আমি সংক্ষেপে যেটা আউটলাইন করব,
Jeremy Bamler was convicted for shooting 5 of his family at their Georgian farmhouse in the Essex country village. যে একজন ব্যক্তি তাকে কনভিকশন করা হয়েছিল, তাকে মানে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, সে শুট করেছিল 5 জনকে, তার ফ্যামিলি মেম্বারের 5 জন ব্যক্তিকে তার পরিবারের সে গুলি করে মেরে ফেলছিল এসেক্সের তার একটা গ্রামের যে ফার্ম হাউসের মধ্যে। The judge called him, যে জাজ সাহেব যে বিচার মানে করছিলেন কোর্টের মধ্যে, উনি বলছিলেন wrapped and evil beyond belief, যে সে অবিশ্বাস্যভাবে একজন খারাপ। And he ended up with a whole life sentence for the 1985 killings. এবং জাজ সাহেব তাকে লাইফ সেন্টেন্স দিয়েছিল ওই 1985 সালের সেই কিলিং এর জন্য, সেই হত্যাযজ্ঞের জন্য। ট্রায়াল ওয়াজ ইন 1986, 1986 সালে এই ট্রায়ালটা ক্রাউন কোর্টে হয়েছিল। He denied killing his wealthy adoptive parents. সে অস্বীকার করছিল যে সে তার পালক, অ্যাডপটিভ প্যারেন্টস হইল কি পালক মা বাপ, আমরা বাংলাদেশে আমরা যেটা বলি পালক, যে আমাকে যে পালছে, আমাকে যে বড় করছে, যে পালক মা পালক বাপ, সে বলছে কি আমি তাদেরকে কিল করি নাই, এবং আমার সিস্টারকে আমি করি নাই। and her 6-year-old twin sons, এবং আমার বোনের যে 6 বছরের 2 টুইন সান ছিল, সর্বমোট 5 জনকে আমি হত্যা করি নাই। সে বলছে কি he claimed it was his schizophrenic sister who shot her family before turning the gun on herself. সে বলছে কি এটা হলো আমার একটা স্কিজোফ্রেনিক মানে আপনার একটা মেন্টালি ডিসঅর্ডার, মেন্টালি ইল একজন আমার একটা বোন আছে স্কিজোফ্রেনিক, ওই অসুস্থ, মানসিক অসুস্থ রোগী আমার বোন, সে আমার বাপকে, আমার পালক বাপকে, আমার পালক মাকে, আমার 2 টুইন নেফিউ, তার 2টা ছেলেকে 6 বছরের, এবং তারপরে এগুলো তাদেরকে কিল করার পরে সে নিজেকে নিজে ওই গান দিয়ে শুট করে মেরে ফেলছিল। David, this is a long time case. In 1985 killing took place, trial took place in 1986. If you can outline why the case came to the court in the High Court after all these years in 2020. Yes, I'll do my best, Shafi. And first of all, thank you very much for having me back. It's a pleasure to be here again. I know there's a very big background, so you can, there's a lot of background to this case. Yeah. As you know, Shafi, it is one of the most notorious murder cases of recent times. And in fact, it's now become, I should say, one of the most controversial cases of recent times, with many people on both sides of the debate, many people absolutely convinced that Jeremy Bamler was indeed guilty of the murders and richly deserves the lifetime sentence which he's serving. Some other intelligent, serious lawyers and informed lay people who are convinced that he's the victim of a gross miscarriage of justice. Now, the reason why it came back in the last year before the court, again, and it's been before the courts several times, is that effectively that some new evidence came to light in relation to a gun silencer, which had featured very importantly at the original trial. I'll try and put it in some sort of context if I can, and then explain the importance of the silencer. I think you've already explained to your viewers the essence of it,
in August of '85. 5 members of the adoptive family of Jeremy Bamler were shot dead at White House Farm in Essex, and the victims were his adoptive parents, Neville and June Bamber, his adoptive sister, Sheila Cavill, and her twin 6-year-old boys. Now, Jeremy Bamber was charged with the murders and tried at Chelmsford Crown Court. And essentially, the prosecution case against him was that he had calculatedly planned and carried out the killings, and that his motivation was greed and hatred for his family. The defence said that, in fact, it was Sheila Cavill, his adoptive sister, who'd carried out the killings, that she had a history of mental health problems, and that it was she who'd killed her parents and children with a shotgun before turning the weapon on herself. Now, the key point about the silencer is this. The prosecution said that Jeremy Bamber had deliberately, after himself carrying out the killings, had deliberately arranged the crime scene to make it look as if it was his adoptive sister, Sheila Cavill, who'd killed the members of her family. They said that after the killings, he set about arranging the crime scene to create that impression, that she'd murdered her family before killing herself. But they said, when he lay the shotgun on her body to make it look as if she'd finally turned the gun on herself, it must have dawned on him that she couldn't have shot herself with the gun in the state it was then, because it had a silencer fixed to the end of the barrel, fixed to the muzzle of the gun. And that made the barrel of the gun with the silencer on it too long for her to have been able to reach down and press the trigger herself in order to kill herself. So they said he deliberately then removed the silencer, and that he'd taken the silencer downstairs to a gun cupboard on the ground floor and placed it in the gun cupboard. And effectively, he was trying to suggest that she'd done that and then gone upstairs after killing the members of her family in order to kill herself upstairs. And the reason why the case came before the court again in 2020 was that recent evidence had come to light, so the defence said, to suggest that there'd been more than one gun silencer found at the scene. In October of 2016, the Queen's Counsel, the very senior barrister who'd appeared on Mr. Bamber's behalf in his 2002 appeal, actually wrote to the Director of Public Prosecutions, asking in terms whether a second silencer had been recovered from White House Farm at the time of the investigation, and saying that he'd been told during the appeal back in 2002 that there were 2 silencers. And in fact, the defence had also instructed a very experienced forensic scientist specialising in ballistics and firearms, who believed that some of the materials that he'd seen suggested that there had indeed been a second silencer whose existence had never been disclosed to the defence. And in effect, the reason for the case coming back before the court in 2020 was that the defence had asked the prosecution to make disclosure of any further material in their possession which tended to confirm that there'd been a second silencer at the scene, and the prosecution said point blank, no. Yeah. We're not obliged to make disclosure. So that was rather a long explanation, I'm afraid, Shafi. But yeah, I know. In order to explain why it came back before the court, one needs to understand the context and the importance of that evidence about the silencer and whether there might have been more than one. But that's the answer to your question. Yeah, thank you very much. You precise very much main points you have spotted. We are going to just, because we are here just to give the little bit of information about what happens with the cases. It is so important. It is so important that you get an experienced, a very qualified QC for this type of case. Darshak, lot of my community members, they don't understand the barrister এবং QC difference টা.
what are the differences. QC's Queen's Counsel, our colleague David Walbank QC, he runs a site. It's called the crimecast.law. আপনি ভাস্ট এক্সপেরিয়েন্স আমার সাথে যে ব্যক্তি আজকে বসে আছেন, এটা মানে তার মানে বিশাল মানে এক্সপেরিয়েন্স, ইজ এ ভাস্ট এক্সপেরিয়েন্স। ইউ সি আপনি ওই crimecast.law এর মধ্যে গেলে আপনি দেখবেন 2019 টপ 50 কেসেস, 2020 টপ 50 কেসেস। তার মানে উনি মানে যেগুলা টপ র্যাঙ্কিং কেসগুলো উনি রিভিউ করেন এবং সেখানে পডকাস্টের মধ্যে উনি স্পিচ দেন, সেখানে কেসটাকে উনি ডেসক্রাইব করেন। তার মানে ওনার প্রফেশনাল ডিউটি যেগুলো আছে ওর অন টপ অফ দ্যাট উনি এই সমস্ত হি ইজ ক্যারিং আউট অল দোজ থিংস। সো ইউ নিড a very specialist QC, Queen's Counsel. আমি রিসেন্টলি মার্ডার কেস আমি পেয়েছি, আমার ক্লায়েন্ট বুঝার চেষ্টা করেন, আমি অনেক কষ্ট করে বুঝাইতে হইছে যে কুইন্স কাউন্সিলের ইম্পর্টেন্সটা কি, যে এই সমস্ত কেস there are such a important legal issues। এই যে এই কেসটা সে তার পালক মা বাপকে কিল করেছিল, তার টুইন নেফিউদেরকে এবং তার বোনকে, এবং করার পরে আজকের থেকে সেই 1985 সালে সে কিলিং এর পরে 1986 সালে ট্রায়াল হয়েছে এবং সে 2020 সাল পর্যন্ত সে ফাইট করে যাচ্ছে, কারণ তার কেসটা লাইফ সেন্টেন্স, সে 5টা লাইফ সেন্টেন্স তাকে দিয়েছে 5টার জন্য, কিলিং এর জন্য। তো এগুলোর জন্য ইউ নিড এ ভেরি স্পেশালিস্ট কুইন্স কাউন্সিল। ইউ নিড আপনার ডিফারেন্সটা বুঝতে হবে। ব্যারিস্টার এবং কুইন্স কাউন্সিলরা ওনা কিন্তু জাজ হিসাবে ওনারা বিভিন্ন ক্রাউন কোর্টের মধ্যে বসেন, এই কুইন্স কাউন্সিলরা ওনাদের এক্সপেরিয়েন্স মোর, ওনারা মোর স্পেশালিস্ট। এই জন্য আমরা এই মানে এই ধরনের কেসের মধ্যে আমরা কিউসিদেরকে আমরা এনগেজ করি। নাও he has repeatedly but unsuccessfully appealed against his conviction. এই ব্যক্তি সে তার এই সারা জীবন সেই কনভিকশনের পর থেকে সে ফাইট করে যাচ্ছে, তার মানে ফাইট করে যাচ্ছে কিভাবে তার এটারে আপিল করা যায়, কিভাবে বিভিন্ন কোর্টের মধ্যে ফাইট করা যায়। এটা আমি আপনাদেরকে বলতে হবে, a legal team, choosing a right legal team is very important. আমি দেখছি আমাদের ক্লায়েন্টরা আমার সাথে যোগাযোগ করতেছে, রেপ কেসের জন্য 20 বছর 22 বছর 25 বছর সাজা হয়েছে, লম্বা লম্বা সাজা হয়েছে, আমাকে বলে কি আজম সাহেব মিটিং করতে পারি নাই, বুঝতে পারি নাই, কোনো কিছু হয় নাই, কি করব, এখন তো টাইমও নাই, আমাদেরকে কোনো আপিলও করে না, আপিলের জন্য কোনো গ্রাউন্ডও দেয় না, 28 দিন পার হয়ে গেছে, কি করব, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে তো সময় নষ্ট হয়ে গেছে, এখন তো জেলখানার মধ্যে টেলিফোনের আনসারও করে না। বাট আপনাদেরকে রাইট লিগ্যাল টিম and a solicitor who is experienced and specialized in criminal law আপনাদেরকে চুজ করতে হবে, এবং চুজ করার পরে আমি এবং আমরা তখন এনগেজ করব একজন কুইন্স কাউন্সিল লাইক ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি অথবা আরেকজন ব্যারিস্টারকে। ডেভিড, talk about on this time, on this point, we have only about 2 to 3 minutes time. He has repeatedly but unsuccessfully appealed against his convictions. Now, conviction, how many times he appealed? I'm trying to count them up. Many times. I can give you, you know better because you thoroughly examine all these cases. I remember some of the years, so if you miss, I will add up the things also. It depends which ones you count. I mean, it's 35 years since the murders. It's 34 years since he was convicted. And in that time, I'm just trying to count them up, he made an application to the Court of Appeal Criminal Division 3 years after his conviction. So in 1989, he made an application to the Court of Appeal for leave to appeal against his conviction. That application was refused, so that was unsuccessful. It was then, I think, that was in 2001. I remember that one. Yeah, and that's it was right. decided in 2002. Well remembered. It was then about 13 years before the next one, when he managed to get the case back in front of the Court of Appeal as a result of what's called a reference by the Criminal Cases Review Commission. So they had a full appeal
which was heard in December 2002. That was unsuccessful. Another decade passed until in 2012, I think. Yes, correct. He tried to get the Criminal Cases Review Commission to re-refer the case back to the Court of Appeal, and they declined to do so. And he then applied to the High Court to judicially review the refusal of the Criminal Cases Review Commission to refer the case to the Court of Appeal. That judicial review application was unsuccessful. And then most recently, we've had the judicial review application, which is the one that I was talking about in answer to your first question in relation to the new evidence about there potentially having been a second silencer. So that's at least 2 times it's been before the Court of Appeal, or attempted to be before the Court of Appeal. Twice he has attempted to judicially review aspects of the case. In fact, it's right to say he's also taken the case at least once to the European Court of Human Rights. So there you are. There's at least 5 times he has tried to appeal against his conviction. And I think many people think we haven't heard the end of it. Then there may be yet further attempts to appeal in the future. As I say, although many people are completely convinced of his guilt, there is also, I have to say and acknowledge, there are respectable members of the legal profession who take equally firmly the opposite stance. You'll carry on more things. We have to go for a short break now. Certainly. We'll get back to that point again. দর্শক, আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি আজাম এন্ড কো ওয়ার্ল্ড ব্যাংক কিউসি, সবাই আমাদের সাথে থাকুন। সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ডেভিড ওয়ার্ল্ড ব্যাংক কিউসি। In the early hours of 7 August 1985, আপনার 1985 সালের 7 অগাস্টে a caller একজনে ফোন করছে, giving his name as Jeremy Bamler, যে আমার নাম এই, চ্যাম্পসফোর্ড পুলিশ স্টেশনের মধ্যে সে ফোন করছে। পুলিশ স্টেশনের মধ্যে সে বলছে কি, he said he was ringing from his home in Essex. সে এসেক্সে তার ঘর থেকে পুলিশ স্টেশনে ফোন করতেছে। সে কি বলছে, where he said just had a call from his father saying, যে আমি ঠিক আমার বাপের কাছ থেকে একটা টেলিফোন পাইছি। বাপ মানে পালক বাপ, যেটা আমি বলছিলাম, অ্যাডপটিভ ফাদার এন্ড অ্যাডপটিভ মাদার ওরা। your sister's gone crazy and she has got a gun, যে তোমার বোন ক্রেজি হয়ে গেছে, পাগল হয়ে গেছে, সে পাগল হয়ে গেছে, তার একটা গান আছে। সে এইটা কথাটা পুলিশের কাছে চ্যাম্পসফোর্ড পুলিশ স্টেশনে ফোন করে বলছে। After the sound of a shot, he said the line had gone dead. সে বলছে কি, শট হওয়ার পরে, একটা শট হওয়ার পরে লাইনটা ডেড হয়ে গেছে, লাইনটা আর পাই নাই, শেষ হয়ে গেছে। Hours later, armed officers broke into White House farm and found the carnage. যে পুলিশরা, আর্মড পুলিশ অফিসাররা, তারা গেছে ওই তাদের হোয়াইট হাউস ফার্মের মধ্যে, তার বাপের বাড়িতে, এবং তারা দেখছে কি সেই হত্যাযজ্ঞ, কার্নেজ মানে বিরাট একটা হত্যাযজ্ঞ, 5 জনকে কিল করা হয়েছে। In the living room was the body of his 61-year-old father. তখন তার বয়স ছিল
61 বছর, তাকে তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে, shot 8 times and beaten, তাকে 8 বার গুলি করা হয়েছিল এবং তাকে বিট আপ করা হয়েছিল। Upstairs, Bamler's young nephews, যে তার ইয়াং নেফিউ দুইজনকে আপস্টেয়ারে পাওয়া গেছে, যাদের বয়স হলো কি 6 বছর। We are found dead in their beds, তাদের বেডের মধ্যে তাদেরকে ডেড বডি পাওয়া গেছে। Bamler's dead mother was in the master bedroom, তার মাকে পাওয়া গেছে মাস্টার বেডরুমের মধ্যে। And lying beside the bed, সে বেডের পাশে শুয়ে শয্যাশায়িত ছিল। And was his sister's body, এবং ওই তার বেডের, and lying beside the bed was the sister's body, মানে ওই যে বেডের পাশে ওই বোনের মৃতদেহ। He said his sister, who had not been taking her medication for mild schizophrenia, had gone crazy. সে বলছে কি তার বোন পাগল হয়ে গেছে, মানসিক রোগ তার, ওইটার জন্য তার বোন পাগল হয়ে গেছে। Shooting her parents and children before killing herself, সে বলছে কি সে নিজেকে কিল করেছে এবং তার মা বাপকে সে কিল করেছে। David, any comment on these, the few sentences, the sister gone crazy? Yes. Well, obviously the role of Sheila Caffel was absolutely central both to the original trial and indeed to the subsequent appeals. It's a very interesting illustration of the way in which, on the one hand, the prosecution, on the other hand, the defence can take diametrically opposed views in relation to the same issue in the case. I mean, the prosecution pointed to a number of different features of the evidence, which they said made absolutely clear that it couldn't have been Sheila Caffel who had carried out the killings. They pointed to, for example, the absence of any evidence that there'd been any deterioration in Sheila's mental health in the period prior to the killings. They pointed to the fact that she'd never displayed any apparent suicidal tendencies in the period prior to the killings. They actually called expert evidence that she would have been highly unlikely to harm her own children, her twin boys, or her adoptive father. They tended to suggest that she would have been incapable of carrying out the killings because, for example, of her unfamiliarity with guns, excuse me, and what they said was poor coordination that she had, which meant they said that she would have been simply incapable of firing and then reloading the gun several times. Excuse me. They pointed to the forensic evidence, or more accurately, the lack of forensic evidence. They said that there was a lack of lead residue on her hands of the sort you would expect to find if she had reloaded the magazine of the gun at least twice. They pointed to the evidence of a violent struggle downstairs on the ground floor where her adoptive father, Neville Bamler, was found dead. And they said that she would have simply been unable to overpower her fit and strong father. He was 6'4" tall. And they said it was inconceivable that she would have been able to overpower him even if he was wounded. And then they pointed to other forensic evidence, the fact that her clothes were clean, her hands and feet were not bloodstained, she herself was uninjured, and her long fingernails were intact and undamaged. And they said if you put all those elements together, it was overwhelmingly clear that it can't have been her. The defence saw it very differently indeed, that they pointed to a pretty unusual feature of this case, and that is that when the murders were first discovered, it was assumed, and a number of people
at the scene and a number of people concerned with the investigation assumed and believed that it was Sheila Caffel who carried out the killings. The first senior investigating officer and two of the medical witnesses did initially assume that the killer was Sheila Caffel. And in fact, remarkably, there was press coverage at the time when the murders were first discovered in which the story was written up on the basis that she'd been the killer. And there was no doubt she had mental issues. There was a suggestion that she'd expressed morbid thoughts about killing her own children. It was suggested that she would have been familiar with guns because she had, in her younger life, lived on a farm and attended shoots, so she would have known how to load and fire a gun. And there was some suggestion that the blood in the silencer might not have been hers, but a mixture of her adoptive parents, Neville and June Bamler's. And as for the fact that the silencer, according to the defence, had been used and then taken downstairs and placed in the gun cupboard, the gun cabinet, before she then went back upstairs in order to kill herself, the defence suggested that there might have been a sort of ritualistic element to the killings. You may remember me saying that when she was found, a Bible was found next to her body. Now, the prosecution suggested that was Bamber deliberately placing the Bible there to try and point the finger at Sheila Caffel because she'd become obsessed with religion, apparently, in the weeks before the killing. But obviously the defence said the finding of the Bible tied in to the fact that she'd had this obsession with religion, and they said this may have been ritualistic behaviour on her part, which was entirely consistent with her taking the silencer downstairs and placing it in the gun cupboard and then calmly going back upstairs before she turned the gun on herself. So you can see, Shafi, depending on which angle you come at it from, whether you're prosecuting or defending, it is possible to point to any number of factors which appear to support the narrative which you are putting forward. Yep. That all ties into the question, really, of whether it was Sheila Caffel who'd basically gone mad and done the killings herself. Yeah. Doshok, at first, police did suspect sister, the police kintu, who had been found with her fingers around the .22 caliber rifle used to shoot all five. The police প্রথমে আসলে সাসপেক্ট করছিল বোনকে, ওই মেয়েকে, কারণ তার ফিঙ্গার্স ওই যে রাইফেল যে ক্যালিবারের যে অ্যারাউন্ড যেটা ছিল ওইটা যেটা ইউজ করছে ওখানে তার ফিঙ্গার ইয়াগুলা পাইছে, ফিঙ্গার প্রিন্টস পাইছিল। তো ওই her fingers around the .22 caliber rifle used to shoot all those five people. Suspicion then fell on this man when his then girlfriend, তার গার্লফ্রেন্ড যে ওইটা সবগুলা তখন আবিষ্কার করছে। যখন গার্লফ্রেন্ড বলছিল কি পুলিশের কাছে, she told them, police, he had plotted to kill his parents for his 436,000 inheritance. যখন গার্লফ্রেন্ড বলছে কি সে এই ব্যক্তি প্লট করেছিল তার পালক মাকে এবং পালক বাপকে কিল করার জন্য, তার কারণটা হইল কি 436,000 পাউন্ড উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য। What's your comment on this, David? Yes, 436,000 pound inheritance. Yeah. And of course the fact that the information about him allegedly having plotted the killing in order to get the inheritance came from his jilted girlfriend, Julie Mugford. It's right to say that the prosecution attached really substantial significance to the fact that Jeremy Bamber could expect to receive that £436,000 inheritance from his wealthy parents. That was put forward as one of the key motives on his part for the killings. But it is right to say that the evidence
that he talked about that came from his girlfriend, Julie Mugford. I mean, the defence faced a difficulty at trial because there were a number of witnesses who testified to his supposed hatred of his family. And then on top of that, you had Julie Mugford saying that he'd talked about doing this in order to inherit the money. The defence at trial sought to explain all of that away by saying, amongst other things, that the witnesses who talked about his hatred of his family were either mistaken, they'd misinterpreted things that he'd said, or alternatively, that they were just deliberately lying to fit him up for the killings. And as far as Julie Mugford was concerned, the defence were unequivocal about it. They said she was lying. They said she was a woman scorned. She was a jilted lover, a jilted girlfriend. And they said that she had deliberately told lies in order to frame him for the killings on the basis that if she couldn't have him, no other woman could have him either. In other words, she basically wanted him prosecuted and convicted and sentenced to imprisonment for a long term of imprisonment, because in prison he wouldn't be able to go out with anybody else, having previously jilted her. So that was the defence case in relation to Julie Mugford and the suggestion that he talked about doing something about along these lines in order to inherit all of that money from his adoptive parents. Yeah. দর্শক, সেই 1985 এর কিলিং 1986 এ আপনার তাকে কনভিক্টেড করা হয়েছিল, লাইফ সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে এখনো ফাইট করে যাচ্ছে। এখনো আপনার কোর্ট কেসের মধ্যে, গত বছরও এটা হাইকোর্টে গেছে, সে এটাকে চ্যালেঞ্জ করতেছে এখনো। At Bamler's trial, ওই ট্রায়ালের মধ্যে at Chelmsford Crown Court in 1986, she said, মানে ওই যে গার্লফ্রেন্ডে যে ছিল সে বলছে কি, he had talked of sedating his parents and setting fire to the farmhouse, but had changed the plan to hiring an assassin. সে বলছে কি, ক্রাউন কোর্টের কাছে তার গার্লফ্রেন্ড বলছে ট্রায়ালের সময় সে প্রথমে তার মা বাবাকে সেডেটিং করা মানে শ্রান্ত করে ফেলা, টায়ার্ড করে দেওয়া, একদম পরিশ্রান্ত করে দেওয়া, মানে ওই যে ওষুধ খাওয়াইয়া দেওয়া, ওই রকম আর কি, মানে তাকে পরিশ্রান্ত করে দেওয়া, এবং তারপরে ঘরের মধ্যে আগুন ধরাইয়া দেওয়া ওই বাড়ির মধ্যে। ওইটা ছিল তার প্ল্যান, বাট সেইটাকে চেঞ্জ করে তার প্ল্যান করছিল কি পরে একজন গুপ্ত হত্যাকারী হায়ার করার জন্য। ওইটা তার গার্লফ্রেন্ড ক্রাউন কোর্টের কাছে যাইয়া বলছে। A silencer which allegedly had traces of sister's blood on it was found in a cupboard 3 days after the shootings. একটা সাইলেন্সার যেটা বলা হয়েছিল কি ইউজ করা হয়েছিল, ট্রেসেস যেখানে সিস্টারের ব্লাড পাওয়া গেছিল, সেটা কাপবোর্ডের মধ্যে 3 দিন পরে তারা পাইছে, ওই হত্যাযজ্ঞের 3 দিন পরে। The trial heard expert evidence that sister could not have replaced the silencer in the cupboard given her injuries from the first shot, and no traces of gun oil were found on her night dress. এবং যারা এক্সপার্ট, আমরা কিন্তু ক্রিমিনাল কেসের জন্য আমরা এক্সপার্ট এনগেজ, আমরা ফরেনসিক এক্সপার্ট এবং বিভিন্ন ধরনের এক্সপার্ট মনে করেন আছে, ফ্রড কেসের জন্য আছে, মার্ডার কেসের জন্য আছে, বিভিন্ন ধরনের এক্সপার্ট, আমাদের লিস্ট অফ এক্সপার্টরা আছে, আমরা তাদেরকে এনগেজ করি, তাদেরকে একটা স্পেসিফিক কাজ আমরা তাদেরকে দিই, তোমরা এটা অ্যানালাইজ করো, এটা দেখো এটা সম্ভব কিনা, তখন তাদের এক্সপার্ট ওপিনিয়ন মতামত তারা দেয়। এবং ও বলছে কি এটা তার পক্ষে, ওই মেয়ের পক্ষে এটা করা সম্ভব ছিল না, এটা এক্সপার্টরা বলছে। সেন্টেন্সিং দ্য ম্যান, যখন সেন্টেন্স দিচ্ছিল ওই ব্যক্তিকে,
to 5 life prison terms, the judge, Mr. Justice Drake, said, what did he say? Wrapped, he said, worked and evil beyond belief. সে বলছে কি, সে খুব একটা খারাপ লোক, বিশ্বাসের বাইরে, অবিশ্বাস্য ধরনের সে একজন খারাপ লোক। What's your opinion, David, on this point? Judge gave him 5 life prison sentence, and he said worked and evil beyond belief. Yes, well, I suppose the first point to make is when Jeremy Bamber was convicted of the murders on the 28th of October 86, 5 murders in total, 2 parents, his 2 nephews and his adoptive sister, he was bound to then receive 5 life terms because the life sentence for murder is mandatory. So he was always going to receive 5 life terms once he'd been convicted of the 5 murders. It's right to say that the system now is the tariff, that is the sort of minimum term that the convicted defendant has to serve when the life term is imposed, has to be reviewed. And the tariff for this case was reviewed in 2008 by a High Court judge who ordered that Jeremy Bamber should never be released from prison. So you may think that was that was consistent with the view taken by Mr. Justice Drake when he was passing sentence, and he made the remarks that you just mentioned to your viewers. Strong words, but understandably strong words, you may think. I mean, the judge, when sentencing, has to be faithful to the jury's verdict. This man had just been convicted of 5 killings, and I said at the very beginning of my answers to you, Shafi, that this is one of the most notorious murder cases in recent years, and the reason for that, amongst other things, is that the facts are just so lurid. I mean, if you look at the basic facts of this case, this is a man who, if his convictions are correct, killed 5 members of his own family. He then tried to place the blame on one of his own victims, his adoptive sister, Sheila Campbell. He had shot them in cold blood, effectively in their beds as they slept. I mean, it's right to say that his mother had managed to get out of bed and make it to the door of the bedroom, I think, before she collapsed and died. His father, adoptive father, Neville, got a little further, and there was the struggle downstairs on the ground floor. But they'd all been shot in their beds, and the twin boys effectively shot in their sleep. And just think about that. 2 of the victims were his 6-year-old nephews. And then you add to the mix the fact that, according to the prosecution, the motivation that he had for carrying out these terrible killings was basically greed and wanting to inherit a very substantial sum of money, which he stood to inherit from his adoptive parents. If you put all of those basic elements of this case together, and if you accept, as many people do unequivocally, and as the sentencing judge had to when passing sentence, if you accept that Bamber did in fact carry out these killings, being faithful to the jury's verdict, what else was the sentencing judge going to say? I mean, it's difficult to think. If it is right that he carried out these killings as alleged by the prosecution, it's difficult to think of a more lurid or more terrible case. So entirely unsurprising that the sentencing judge used the words that he did when passing sentence, and entirely unsurprising again, I would have thought, and I think most people would agree with me, that when the length of that sentence came to be reviewed by another High Court judge in 2008, so 23 years after the sentence was imposed, it's entirely unsurprising that Mr. Justice
Tugendhat, the judge who dealt with the review of the tariff, back in 2008, ordered that Bamber should never be released from prison. There are very few prisoners in the prison estate who are subject to what's called a whole life tariff, but very few, and they tend to be the most notorious cases. Yeah. And Bamber is, as I've said, one of the most notorious and now controversial cases that's been before our courts in the last few decades. Yeah. Okay, that's good. Let us go to the one by one. We have more questions to put to you because we want to give some specific, the basic information so that people can understand what is this, at least, the basic background of the case. His first appeal was dismissed in 1989. দর্শক, তার প্রথম অ্যাপিল যেটা 1986 সালে ট্রায়াল হয়েছিল, ওইটা ডিসমিস হয়েছিল আপনার 1989 সালে, 3 years after his conviction. 3 বছর পরে, তার কনভিকশনের 3 বছর পরে। But the case was sent back to the Court of Appeal in 2001. কিন্তু ওইটা কেসটা পাঠানো হয়েছিল কোর্ট অফ অ্যাপিলে again 2001 এ। His lawyers claimed new DNA tests suggested blood found on the murder weapon could have belonged to his parents, not his sister. বলতেছে কি, যেখানে যে ডিএনএ যেটা পাওয়া গেছে সেটা হতে পারে যে তার প্যারেন্টস এর, ওইটা তার সিস্টার, নট হিজ সিস্টার, তার সিস্টারের না। এবং rejecting his appeal in December 2002, ওইটা 2002 সালে কোর্ট অফ অ্যাপিলে রিজেক্ট করার সময় Lord Justice K said that blood evidence used in the original trial still stood. দর্শক, কুইন্স কাউন্সিল কিউসিরা এত ইম্পর্টেন্ট, ওনারা কিন্তু লিগাল আর্গুমেন্ট করেন। আমি আমার একজন ক্লায়েন্টকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছিলাম মার্ডার কেসের জন্য যে ডিফারেন্সটা কি, যে কুইন্স কাউন্সিলদের এক্সপেরিয়েন্স, কিউসিদের এক্সপার্টিস, লিগাল আর্গুমেন্টের যে ক্যাপাসিটি, এক্সপেরিয়েন্স এন্ড নলেজ ভাস্ট। ওনারা এটাকে কন্টিনিউ করছেন এবং তারপরেও জাজ বলছে কি দ্যাট এভিডেন্স, দ্য ব্লাড এভিডেন্স যেটা পাইছে ওইটা ঠিকই আছে। Do you have anything to say on this point, David, that blood evidence used in the beginning, in the original trial, still stood? You challenge a lot of things, lot of issues, you fight the case in the court, you get to the bottom of the evidence, you get the CPS, give it to us, we need it, these are important. I know how hard you work even doing all this side for the help of the community members. And you also a proper defender, you seek the information. I also know you do the prosecution also, so you have the experience in every single way. Talk about this sentence, what you have to say, please. I think probably the main point to make about that is that it's right to say that the defence in that appeal in 2002 mounted a root and branch attack on the forensic evidence relating to the blood found on the silencer. It was a very important part of the prosecution's case that that Sheila Cappell's blood was found on the silencer. And one can understand why the prosecution placed such reliance on that. Very difficult. I think we have to come back to that point in the next segment. I have taken a bit longer time to explain this to the audience. We will go for a short break. দর্শক, আমরা একটা short break এ যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসবো। আমার colleague David Walbank QC will answer on this point in the next segment at the beginning. সবাই আমাদের Shafiul Azam এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি।
সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। David, I have to get back to you the beginning of this segment, that sentence we just started, that blood evidence used in the original trial still stood, Justice K said. Lord Justice. Yeah. I suppose the point that I would make to your viewers is this. The prosecution have placed very heavy reliance at the trial on forensic evidence suggesting that the silencer that was found in the gun cabinet on the ground floor had traces of Sheila Caffell's blood on it. And it's not difficult to see why that would have been so important to the prosecution case, because if it did indeed have her blood on it, not at all easy to see how she could have shot herself getting blood onto the silencer, then placed it in the gun cabinet, then made her way back upstairs in order to finish the job. I don't mean to sound flippant about it, but you can see why the prosecution were placing such heavy reliance on the fact that her blood was on the silencer. One of the key points, central point, at the 2002 appeal was evidence which the defence sought to place before the Court of Appeal, which they said showed that it might not have been Sheila Caffell's blood, but that the blood traces found on the silencer might have been a mixture of Neville and June Bamber's blood, of her adoptive parents' blood. Now, you're right. Lord Justice Kay said in the judgment which disposed of that appeal, in which that appeal was dismissed, that the evidence from the trial stood. Well, I suppose there are two things I'd say about that. The first thing is that it is enormously difficult, in fact, to persuade the Court of Appeal many years after the event to conclude that a conviction is unsafe on the basis of fresh evidence which wasn't referred to or placed before the jury at the original trial. There is quite a high hurdle that one needs to jump before the Court of Appeal, before the Court of Appeal will even allow you to place new evidence before the court. Essentially, you need to demonstrate that it's completely cogent evidence and explain some very good reason why the evidence either was not available at the first trial, was not available at the first trial and could not reasonably have been available at the first trial. So I don't find it entirely surprising that in the 2002 judgment, Lord Justice Kay ultimately said, no, the evidence stood. But I also think that another feature of this is that the defence really had difficulty in relation to the blood evidence because, of course, it wasn't disputed when Sheila Caffell was found that her clothes had no bloodstains on them. And, for example, her long fingernails were intact and she had no injuries and so on. And whatever else had happened at the scene, there could be no doubt from the other evidence in the case that there had been a violent struggle down on the ground floor between whoever was responsible for the killings and Neville Bamber. So whatever the forensic evidence showed back in 1986 and then again in 2002 about the blood on the silencer, that didn't really help the defence on the question of why it was that Sheila Caffell, when she was found, was free of bloodstains, and that has undoubtedly influenced both the prosecution and the jury in 1986 and the various appeal courts and review courts which have looked at the case since. That's what I'd say about the blood stain evidence. Yeah, thank you.
দর্শক আপনারা শুনছেন ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসির কাছে। এই ব্যক্তি, he angered his surviving family when he offered a £1 million reward for any fresh information which would help him have his sentence quashed. সে তার পরিবারের সদস্যদেরকে খুব ক্ষুব্ধ করেছিল, অ্যাঙ্গার্ড করেছিল, খুব রাগান্বিত করেছিল যখন সে £1 মিলিয়ন একটা রিওয়ার্ড সে ডিক্লেয়ার করেছিল একটা ফ্রেশ এভিডেন্সের জন্য, ফ্রেশ ইনফরমেশনের জন্য, যেটা তার সেন্টেন্সটাকে কোয়াশ করা যাবে। মানে সেন্টেন্সটাকে কোয়াশ করা মানে সেন্টেন্সটা তার ফিনিশ করা যাবে। In 2011, he tried to appeal for a third time against his conviction. সে তৃতীয়বারের মতো 2011 সালে কনভিকশনের এগেইনস্টে সে ট্রাই করছে আবার। But the Criminal Cases Review Commission said it had previously decided not to refer his case to the Court of Appeal. বলছে কি ক্রিমিনাল কেসেস রিভিউ কমিশন যে তারা ডিসিশন করেছিল যে তারা এটা কোর্ট অফ অ্যাপিলের মধ্যে পাঠাবে না। He also lost a 2009 appeal. 2011 সালের আগে 2009 সালেও সে অ্যাপিল লস করেছে to reduce his full life sentence to 25 years. যে তার সেন্টেন্সটাকে লাইফ সেন্টেন্সটাকে রিডিউস করে 25 ইয়ার্স আনা হোক, ওইটাও সে লস করেছিল। Judges told him the extreme gravity of the sentence. যে জাজ বলছিল কি যে খুবই এটা the extreme gravity of the offenses, extreme gravity of the offenses justified their decision he should die in jail. এবং জাজ বলছে কি the extreme gravity of the offense মানে ভার, গ্র্যাভিটি মানে ভার, খুবই ভারী অফেন্স, খুবই অপরাধটা খুবই বড় অফেন্স, খুবই ভারী, এবং এই অপরাধের জন্য জাস্টিফাই হয় যে সে জেলখানায় মরতে হবে, he should die in jail. David, if you can just for the viewers, what this CCRC, Criminal Cases Review Commission, what do they do? Well, their essential function is to try to reduce to the minimum possible number cases which involve miscarriages of justice. Until the setting up of the Criminal Cases Review Commission, the only way in which a case could get before the Court of Appeal was for a defendant, an appellant, to seek to persuade either a single judge of the Court of Appeal, or if a single judge refused leave, a three-judge court of the Court of Appeal, that there was some real merit in the appeal and they should entertain the appeal and have a full appeal hearing. And there were, without getting too legalistic about it, there were constraints that were placed on the number of times that somebody could appeal. Essentially, once you'd had one full appeal and your appeal had been dismissed by the Court of Appeal, the opportunities that you had for making any further appeal were very limited indeed. The Criminal Cases Review Commission essentially was set up as a body which would have the capacity to investigate in particular complex and in particular historic cases, which the Court of Appeal might otherwise struggle to get a grip on. And as I say, essentially, it's intended to minimise the number of miscarriage of justices. It has an investigative function. It has people who can carry out inquiries in relation to cases that are referred to it. And ultimately, the Criminal Cases Review Commission has to make a decision whether to refer a case to the Court of Appeal. If they do refer the case, the Court of Appeal has to entertain the appeal. The Court of Appeal can't refuse to hear the appeal if the Criminal Cases Review Commission refers it. And the test that it applies is sometimes described by lawyers as being a predictive test. In effect, the Court of Appeal, the Criminal Cases Review Commission essentially makes two different predictions.
The prediction it has to make in every case is whether the Court of Appeal is likely to overturn the conviction in the event that the case is referred to the Court of Appeal. And the second prediction it has to make is based on the fact that many cases that go via the Criminal Cases Review Commission are based on fresh evidence, which is said not to have been available at trial and couldn't have been available at trial. And so the Criminal Cases Review Commission actually has to make a twofold prediction. Is the Court of Appeal likely to accept the new evidence and take into account the new evidence? And if it does accept the new evidence, what effect is that new evidence likely to have on the view of the Court of Appeal? And is the Court of Appeal then likely to overturn the conviction? So that's a very sort of that's a very rule of thumb, a very brief summary of what the Thank you very much. That explains very well. Yeah. দর্শক ডেভিড ওয়ালব্যাঙ্কিউসে উনি he prosecutes, he defends. তার মানে he prosecutes and he defends. মানে হচ্ছে ওনাকে পুলিশ ইনস্ট্রাকশন দেয় কেস করার জন্য পুলিশের পক্ষে। আমরা যারা সলিসিটার, ডিফেন্স সলিসিটার, we also instruct him. Very experienced ওনারা, উনি আপনাদেরকে বলছেন ওনার এই কেসটা আপনারা যদি যান crimecast.law, more details about this case। এখানে আজকে আমাদের সময় খুবই কম, এই সংক্ষিপ্ত সময়ে সব ডিসকাস করা সম্ভব না। You can visit his site crimecast.law, অনেকগুলো কেস আপনি দেখবেন উনি কত হার্ড ওয়ার্ক উনি করেন। Bamler is one of 3 convicted murderers, each given a whole life tariff, who have applied to the European Court of Human Rights on the basis that their lifelong detention amounts to inhumane and degrading treatment. এই ব্যক্তি ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটস এর মধ্যে সে অ্যাপিল করেছে এবং সে বলছে কি তাকে যে লাইফ লং যে সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছিল এটা হোল লাইফ মানে ট্যারিফ মানে পুরো আজীবন যেটা বলা হয় আমরা বাংলায়, এটা একটা ইনহিউম্যান, এটা অমানবিক এবং এটা খুব ডিগ্রেডিং, এটা খুব নিচু পর্যায়ের ট্রিটমেন্ট। Throughout his locked up, he has continued to make headlines. তার কেসটা কিন্তু বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মধ্যে সব সময় আসছে। Beyond appeals against conviction and sentence, he has also lost high court claims for £1 million from his grandmother's will and about 300,000 for being unfairly frozen out of his family's wealthy caravan side farm. সে অ্যাপিল ছাড়াও সে আরো অনেকগুলো কেস সে লস করেছে। £1 million উইল ইনহেরিট করা উত্তরাধিকার ক্লেইমস, যেটা তার উইল থেকে পাবো এটা সে পায় না, এবং তার আরো ক্যারাভান ফার্ম থেকে £300,000 যে অ্যামাউন্ট ওইটাও আনফেয়ারলি ফ্রোজেন করা হয়েছিল, ওইটাও সে পায় নাই। He has also unsuccessfully attempted through the courts to have his security status downgraded from a highly dangerous category A prisoner to category B. আপনারা জানেন category A prison, category B is more আপনার ফ্রি প্রিজন category B টা, এবং সেখানে সে যেহেতু সে ক্যাটেগরি এ যেটা খুব স্ট্রিক্ট আপনার ওখানে মুভমেন্টটা, ওই প্রিজন থেকে ডাউনগ্রেড করার জন্য ক্যাটেগরি বি তে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছে কোর্টে, কিন্তু কোর্ট সেটা তাকে গ্রান্ট করে নাই। In 2004, he needed 26 stitches after another inmate at York's Fullerton jail slashed his neck while he was working on his phone. জেলখানার মধ্যে সে যখন তার টেলিফোনের মধ্যে কথা বলতেছিল, আরেকজন কয়েদি, আরেকজন প্রিজনার তার নেকের মধ্যে, তার গার্ডের মধ্যে আপনার স্ল্যাশ করে দিয়েছিল, ছুরি দিয়ে আপনার কেটে দিয়েছিল তার স্ল্যাশড তার গার্ডের মধ্যে, যার জন্য তার 26টা সেলাই দিতে হয়েছিল তাকে, 26টা 26।
The case of Essex killer Jeremy Bamler will not be referred to the Court of Appeal. The Criminal Cases Review Commission said in February 2011 যে সিসিআরসি যেটা আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি এক্সপ্লেন করছেন, ওনারা বলছেন কি এইটা কোর্ট অফ অ্যাপিলের মধ্যে রেফার করা হবে না। He was jailed for shooting his adopted parents. তার পালক মা বাপকে সে হত্যা করেছিল, his sister তার বোনকে হত্যা করেছিল, এবং his sister's 6-year-old twin son 6 বছরের বয়স্ক দুইজন মানে ছেলেকে তাদের ফার্ম হাউসের মধ্যে। A spokesman of the family said they were very relieved by the CCRC decision. David, I come to you for your comment on this point. CCRC decision made in February 2011, and then family said very relieved. What's your comment? Well, in a sense, it really goes back to my last answer to you, Shafi, about the way in which the Criminal Cases Review Commission goes about its work. It has to make a prediction about two main things: whether fresh evidence, which is brought to the attention of the Criminal Cases Review Commission, is likely to be accepted by the Court of Appeal, and whether the Court of Appeal is likely to take account of that fresh evidence. And the second prediction it needs to make is whether, if that fresh evidence is taken into account by the Court of Appeal, it is likely to lead to the Court of Appeal overturning the conviction. It's called the jury impact test. What would the effect on the jury's deliberations have been of that new evidence if that had been before the jury? And having referred the case once to the Court of Appeal back in the early 2000s, resulting in that appeal which was heard and dismissed by Lord Justice Kay in 2002, the Criminal Cases Review Commission has consistently since then declined to re-refer the case. And speaking for myself, I can understand why the Commission has been reluctant to re-refer the case, because frankly, once there's been a full referral and a full appeal hearing, and the Court of Appeal has rather robustly dismissed the appeal, it is not entirely surprising that the Commission takes the view that a re-referral of the case is unlikely to have a different result. It would have to be some really striking new evidence on the face of it, going before the Court of Appeal to change the court's mind. I mean, it's sometimes said that the effective test, the practical test in real terms that is applied in relation to new material leading to a conviction is that it will have to be new evidence or new material which would in effect determine the case one way or another, demonstrate to any sensible observer that a miscarriage of justice has occurred. That will tend to be some new forensic evidence being discovered which makes plain that the original verdict was unsound, or, for example, some new scientific technique being developed which wasn't available to the defence at the time of the initial jury trial, and that that new scientific technique gives rise to evidence which really proves beyond doubt that the original conviction was unsafe. The High Court, in the most recent case, the 2020 hearing, referred to that sort of evidence which really determines the case in favour of an appellant, and made the point that the present case was a world away from that. They referred to the significance of the silencer at the first trial. They referred to the fact that there was in fact no direct evidence that there'd ever been a second silencer, that the suggestion by defence counsel that had been told that there was a
second silencer had been refuted, been disputed by 3 different Queen's Counsel who'd acted at different times for the prosecution. But in the end, the court said in 2020, so what? Even if there was a second silencer, none of the material that the court had seen suggested that the existence of a second silencer would have affected the safety of the conviction in any meaningful way. They entirely acknowledged the expertise of the ballistics and firearms expert, on whose expert opinion evidence the Bamler team was seeking to rely. But the court made the point in 2020 that that new expert evidence had to be evaluated against the whole corpus, the whole body of evidence in this case. And the court said, overall, the claimant's arguments, the appellant's arguments were speculative, and the requests for disclosure that he was making to the Crown Prosecution Service amounted to what lawyers call a fishing expedition. And ultimately, the court in 2020 took the view that the CPS hadn't made any error, no error of law, in declining to make further disclosure in relation to this question of whether there was or was not a second silencer found at the scene. Yeah, it's very well explained. There is a lots of information. I know we are under constraint of time. What I am thinking, it is such an interesting the case, and it's such an important, remarkable the case. I think we will talk on this case again with some more depth in the next program, and then people understand how it is important to get the right legal expertise. The Queen's Counsel in the murder case is so vitally important. Recently, আমি আমার একজন আমাকে অ্যাপ্রোচ করেছে একটা মার্ডার কেসের জন্য। আমি তাদেরকে I tried to explain to them how important to get them experience. He was telling, I've got the barrister for the this many years. I said, no, we have the Queen's Counsel. So it is so important. The gravity of this case shows how important to get the experienced, competent legal team. So we will hopefully again talk on this case with some more depth, because there's a lot to say. This is a very, very the important case. Continue this case maybe in the next program again. We have time. We will go on. Yeah. So we don't go for another question now. দর্শক, আমরা যেটা কেসের উপরে বলছিলাম, এটা very important, যেখানে এই ব্যক্তি তার পালক মা, বাপ এবং তার বোনকে এবং তার টুইন সান দুজনকে সে হত্যা করেছিল সম্পদের জন্য, ইনহেরিটেন্সের জন্য। এটাই হলো কেসের সারমর্ম। তাকে 5 জনের জন্য 5টা লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট তাকে দেওয়া হয়েছিল, এবং সে 1986 সালে তাকে কনভিকশন করা হয়েছিল। হি কন্টিনিউয়াসলি আপনার অ্যাপিল করে যাচ্ছে। ডেভিড ওয়ালবেঙ্ক কিউসি উইল টক অন মোর আপনার এই কেসের উপরে। আমরা নেক্সট প্রোগ্রামের মধ্যে, সে এখনো 2020 সাল, সে 1986 থেকে 2020, তার মানে কয় বছর হলো? প্রায় 35 বছর, 36 বছর সে কন্টিনিউয়াসলি কেস ফাইট করে যাচ্ছে। সে কোর্ট অফ অ্যাপিলে যাচ্ছে, কনভিকশনের অ্যাপিল করতেছে, সেন্টেন্সের অ্যাপিল করতেছে, সে ক্রিমিনাল কেসেস রিভিউ কমিশনে যাচ্ছেন, চ্যালেঞ্জ করতেছেন, সে বসে নাই। সুতরাং সাথে সাথে আপনাকে লিগ্যাল টিমও, এক্সপেরিয়েন্সড এক্সপার্ট লিগ্যাল টিমও আপনাকে রাখতে হবে। হয়তো কোর্ট গ্রান্ট করতেছে না, but you think that you have a case. But if you have a case, you need the experienced legal team to check the merit of your case to see whether there is any ground. সময় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হবে নেক্সট টুইসডে ঠিক একই সময় দুপুর 12:30 থেকে 2টা। তাছাড়া NTV ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলে লগ ইন করলেও আপনারা প্রোগ্রামটি দেখতে পারবেন। তাছাড়া সলিসিটর শাফিউল আজম অথবা আজাম কো সলিসিটরস নাম লিখে গুগলের মধ্যে দিলেই, সার্চ করলেই আপনারা এই প্রোগ্রামের লিংক পাওয়া যাবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।